హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నవీన్ కొత్తూరు అఫీషియల్. రీసెంట్గా చేసిన వీడియోస్లో అయితే ప్రతి ఒక్కటి నాన్ వెజ్ రెసిపీనే చేశాను. అండ్ చాలా వరకు కమెంట్ సెక్షన్లో ఎందుకు నాన్ వెజ్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, అండ్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా, సో వెజిటేరియన్లో ఎందుకు ఏదైనా ప్లాన్ చేయకూడదు అన్నారు. అందుకనేసి ఇవాళ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేద్దాం అనేసి ప్లాన్ చేసుకుందాం. అండ్ అట్ లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో అయితే చూడండి, డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్కి, సపోర్ట్కి, అండ్ ఫర్దర్ కూడా ఇలానే మీ నుంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది, సపోర్ట్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడే కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే బెల్ ఐకాన్ మీరు క్లిక్ చేస్తేనే ఫర్దర్గా నేను పెట్టే పోస్ట్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుంది. సో ఇంకా ఎందుకు లేట్, వెంటనే వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం. వెజిటేబుల్ బిర్యానీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: బాస్మతి రైస్ 2 గ్లాసెస్, అది కూడా మనం 20 మినిట్స్ ముందే నానబెట్టుకోవాలి. బీన్స్, పొటాటోస్, టొమాటో, కొత్తిమీర, పుదీనా ఇవి గార్నిషింగ్ కోసం. అండ్ ఆనియన్స్ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చిల్లీస్ అండ్ గ్రీన్ పీస్, బఠానీ, క్యాష్యూ నట్స్ ఇది కూడా గార్నిషింగ్ కోసం. అండ్ ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు కావాల్సినవి. అండ్ బిర్యానీ మసాలా మనకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆప్షన్. అండ్ ఆయిల్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకు ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా సాసులు యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మరటి మొగ్గలు అండ్ చెక్క, లవంగం, యాలకులు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఆనియన్స్ అన్నీ కొద్దిగా రెడ్గా వచ్చిన తర్వాత చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చిల్లీస్ వేసుకున్న తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మొత్తం ఆ పచ్చివాసన పోయిన వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల టొమాటోస్లో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా పోయి మనకు ఆ క్రిస్పీనెస్ అనేది లాస్ట్లో యాడ్ అవుతుంది. సో మనం ఈ మిక్స్చర్ అంతా ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసిన తర్వాత పొటాటోస్, బీన్స్ రెండు యాడ్ చేసుకోవాలి. పొటాటోస్, బీన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత గ్రీన్ పీస్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా చిల్లీ పౌడర్ అండ్ బిర్యానీ మసాలా,
అండ్ ఫైనలీ మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ వాటర్ కూడా మనం ఎంత క్వాంటిటీ రైస్ తీసుకుంటామో ఆ క్వాంటిటీ రైస్కి డబుల్గా తీసుకోవాలి. మనకు వాటర్ ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. రైస్ అంతా కూడా ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ మనం కొద్దిగా కర్డ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కర్డ్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి రైస్ అంతా కూడా లైక్ సపరేట్గా అంతా అలా మిక్స్ కాకుండా అండ్ లాస్ట్ పుదీనా కొత్తిమీరి ఇవి యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి. క్లోజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. అట్ లాస్ట్ మన వెజిటేబుల్ బిర్యానీ అయితే కుక్ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్గా. లాస్ట్లో కొద్దిగా జీడిపప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ రెడీ. యమ్మీ వెజిటేబుల్ బిర్యానీ. మన ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని వర్కౌట్ చేసేదే లాస్ట్ ప్రాసెస్. సో చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు చాలా బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నా. ఇన్ కేస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీరు కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో నన్ను ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఇట్స్ మీ నవ్య అనే అకౌంట్ ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఆ లింక్ యూస్ చేసి మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వచ్చు. సో నేను ఇంకో మంచి వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.